Ayun bagnal daw kadatay amin, nandito na naman si Sir July para sa isang panibagong tutorial. Ngayon, pag-uusapan natin ang properties of the operation on integers. So I hope yung previous lesson natin, which is addition, subtraction, multiplication, and division of integers ay na ilagay ninyo sa inyong mga puso at isipan. And I hope na yan ay magagamit ninyo at patuloy nyong magagamit sa inyong buhay. Salamat sa mga nanonood ng ating video lesson. Kung bago pa lang kayo sa ating Facebook page, please do like and share our videos para nang sa ganun ay makarating sa mga grade 7 or grade 8 na nangangailangan ng ating tutorials sa mathematics. Okay, so wala nang paligoy-ligoy. Itong mga properties na to ay magagamit natin sa pag-manipulate sa basic operation natin sa mathematics. Okay, so punta na tayo sa unang property, which is a closure property. Napakadali nito. It states that if you are going to add two integers or multiply two integers, the result is integer. If you are going to multiply or add two real numbers, the answer is real number. Halimbawa, we have 2 plus 4 equals 6. Integer plus integer equals integer. Integer times integer equals integer. That is what we meant by closure property. Hindi naman pwedeng integer plus integer maging tawag dito, irrational number. Hindi naman pwede. Okay? So next, commutative property. Dito naman sa commutative property, the commutative property states that changing the order, arrangement, or the position of two numbers or two integers being added or multiply, ang kalalabasan ay yun pa rin. Halimbawa, we have A plus B, mas nauna yung A, and then magiging equal pa rin siya kapag kainuna natin yung B plus A. Always remember, position and order ang pinag-uusapan natin dito. Kahit pagbalik-balik ta rin natin. Halimbawa, meron tayo ditong 6 plus 9 is simply equal to Halimbawa, meron tayo ditong 6 plus 9 is simply equal to 9 plus 6. Mas nauna si 6 sa left side ng equation, mas nauna si 9 sa right side ng equation, parehas pa rin yan. Ang sagot natin ay 15. Okay? So, halimbawa din, sa multiplication, 5 times 10 is simply equal to 10 times 5. Commutative nga, diba? So, yon. 50 is equal to 50. Naalala ko tong commutative na to, lagi nung high school ako dahil from the word commute. Magko-commute ako from school to bahay and bahay to school. Diba? Kapag ka nag-commute ka, mag-start ka sa bahay papuntang school, ay parehas pa rin ang distance na ita-travel mo kung mag-start ka naman sa school papuntang bahay pag-uwi. Papunta at pag-uwi ay parehas lang yung distance na iyong matravel, diba? Unless or otherwise, hinatid mo muna siya bago ka umuwi. Diba? Sana all. Okay, next na tayo. Associative property, it states that changing the groupings. Groupings naman ang word na pwede nating i-relate dito. Groupings of the numbers being added or multiply, the value or the result will not change or does not change. Okay? Halimbawa, we have the quantity of A plus B plus C is simply equal to the A plus the quantity of B plus C. Same way true with multiplication. Diba? Groupings ito. Halimbawa, 2 plus the quantity of 8 plus 4 is equal to 2 plus 8 plus 4. Dito sa unang example, yung 8 tsaka 4 ang naunang na i-group, samantalang sa right side ng equation natin ay yung 2 tsaka 8. Kapag i-simplify natin to or i-perform natin yung indicated operation, ang magiging sagot pa rin natin ay 2 plus 8 plus 4. Anong magiging sagot natin? This will become 2 plus 12 and 10 is equal to 10 plus 4. So parehas pa rin na 14 ang lalabas. Okay? So ganun din sa multiplication. 2 multiplied by 12 is simply equal to 8 times 3, which is 24 is simply equal to 24. So ganun lang kasimple. So let me know on the comment box kung yung commutative ba at saka associative ay pwedeng i-apply sa subtraction and division. Okay? So next tayo. So punta na tayo sa distributive property as the word implies distributive property. I-distribute lang natin yung common factor. Okay? Distributive property over addition tong nauna and distributive property over subtraction naman dito sa kabila. Okay? Ibig sabihin, i-distribute lang natin yung common factor which is A
A times B is simply equal to A times the quantity of B plus C is simply equal to AB plus AC. Same way true with das 1. Minus naman. Okay? So minus dito, minus dyan, plus dyan, plus dyan. Ganun din dito, we have 2 times 2 plus 6 is equal to 2 times 2 plus 2 times 6. Ito yung madalas kong na-encounter na kamalian ng ating mga estudyante minsan is that ang minumultiply na lang nila is 2 times 2. Ang naging kalalabasan niyan is 2 times 2, 4 plus 6. So magiging mali yun, no? Kasi ang ibig sabihin niyan ay distributive, i-distribute mo yung 2. 2 times 2 is 4 plus 6 times 2 is 12. 4 plus 12, that will become 16. Tama? Okay? So 4 plus 12 equals 16, or that is 2 times, ibig sabihin ng 2 times 8 is 16. So 16 ang lalabas. Kasi kapag inuna mo yung 2 times 2 plus 6, 4 plus 6 maging 10, hindi na siya nuka. Tama. Okay? So ganun din sa subtraction, ganun lang din. Parehas lang sila. Ang pinagkaiba nga lang ay syempre that is minus, dun sa una ay plus. Next is yung tinatawag nating identity property. This states that if you're going to add any number to 0, the result is that number. If you're going to multiply any number by 1, the result is that number. Kaya nga identity, from the word identity, yung sarili niya ang maiiwan. 0 is what we call now the additive identity, while 1 is being called the multiplicative identity. Okay? 35 plus 0 equals 35. 37 times 1 equals 37. Meaning to say, yung given number ang magiging resulta pa rin natin. Okay? Okay, next is what we call now the inverse. So when we say inverse, ito yung in Tagalog, can we say this one as kabaliktaran or the opposite one? Halimbawa, we have a given number. It states that if we have a given number, siyempre ang kanyang opposite ay negative. Positive, ang kanyang inverse ay negative. Samantalang sa multiplication naman, ang inverse niya ay 1 over that number. Ang tawag natin sa negative dito is what we call now the additive inverse. And while this one is the multiplicative inverse, or sometimes called the reciprocal, di ba? Reciprocal is the 1 over a. Okay? So, ang magiging resulta ng ating inverse ay 0. Ang magiging resulta ng ating multiplicative inverse, ng ating inverse, ang magiging resulta ng ating inverse sa multiplication ay 1. Halimbawa, we have 4 plus negative 4 equals 0, and 2 multiplied by 1/2 is 0. On the inverse, mag-focus kayo dito sa given dito sa left side. Ano? Para hindi kayo malito. Baka mamaya mapagpalit nyo yung identity tsaka inverse. Ang identity, ang lalabas na resulta ay yung mismong sarili, while sa inverse naman, focus on the left side or sa other side na pinofocus natin yung opposite ng given, which is 4 plus ang kanyang inverse ay negative 4. 2, ang kanyang multiplicative inverse or reciprocal ay 1/2. Kaya naging 1 yung sagot natin. Okay? Okay, so next is we have the zero product property. Okay, so dinagdag ko siya dito para hindi kayo malito. Ano? So when we say zero product property, it states that if AB equals 0, then either A or B is equal to 0. Tama nga naman kung ang nagmultiply na numbers, dalawang numbers, ay equal siya sa 0, syempre ang magiging resulta so tama nga naman kapag nag-multiply tayo ng dalawang numbers na equal sa 0 is that either isa sa kanila ay 0, di ba? Okay, that is zero product. It only applies in multiplication. So we have 8 times 0 equals 0. Okay? Ganun lang kasimple. That is now zero product property. Okay? So, huwag malilito. Ulitin natin. Closure, commutative, associative, distributive, identity, inverse, and zero product property. Okay? So, yun yung mga properties natin. Next, so let us try to identify the property used in each statement below. The first one is negative 7 plus 0 equals negative 7. Ano kayang property ang involved dyan? Okay, so tama. That is identity. Okay? Identity property kasi the given number ay
result is the given number itself. Okay? Next, number 2, babansin natin anong nangyari. Dinistribute natin yung 6. Okay, so from the word distribute, syempre, that is now distributive property. Okay, so bahala na kayo dyan. Next, we have negative 8 plus negative 7 equals negative 7 plus negative 8. Pansinin natin yung kanilang pwesto. Nauna si 8 dyan, nauna si 7 dyan. Okay, tama. So that is commutative property. Next, we have negative 13 times 1 as negative 13. Yan, tama. That is identity. Okay, next. Negative 4 times negative 1/4. Nung tawag dyan, equals 1. Okay, that is inverse. Okay, kasi nga, yun reciprocal. Yun ating reciprocal ay yung negative 4 and negative 1/4. So, ganun lang kasimple. Okay, so kayo nang bahala sa number 6 hanggang sa number 10. Okay, next. Anong gagawin natin dito? Ito naman, this is a new tricks. May tricks tayo dito. Ipakita daw natin dito ang distributive property sa number 1. Okay, ipakita natin ang distributive property dito sa number 1. So, 8 multiplied by the quantity of 2 plus 5. Siyempre, distribute lang natin. Ganyan lang. O, diba? So, 8 times 5. I'm sorry. So, 8 times 2 plus 8 times 5. So, ganun lang kasimple. Kaya nga, distributive property. Pakita mo daw yung distributive property. Next, associative property. So, paano natin ipapakita yung associative? Groupings naman ito. Okay, so dito, nagrupo yung una. Siyempre, groupings natin, 7 times 4 times 3. Groupings kasi ang associative, di ba? Ito, nagrupo yung una, 7 and 4. Ang igrupo mo naman dito is 4 and 3. So, ganun lang, 4 and 3. Next, commutative, order and position. Di ba? Commutative, pagbalik rin natin yung kanilang pwesto. 5 plus 8. So, yan. And identity, napakadali ng identity. Siyempre, nandyan na negative 4 yung lalabas. Next, inverse property. Yan, nandyan na yung inverse natin. So, sagutan na lang ito, which is 0. Kasi pinakita na dito yung kanyang inverse, which is negative 25. Okay, so dapat sana ang bilinang ko is ito. Itong 25, tapos nilagay yung sagot. Ganun din dito sana. Bilinang ko din sana yung 1. Na anyways, ganun lang yan. Okay, so hanggang dun lang muna yung ating lesson sa ngayon, and I hope meron kayong konting natutunan. And by the way, please do like and share this video. Salamat po sa inyong panonood sa ating tutorial. I am Sir July, and Happy Teacher's Day sa akin.